Good morning, my dear students. In the yesterday's class, we discussed about the properties of genetic material. In that one, we concentrated regarding what are the characteristic features of the two nucleic acids like DNA and as well the RNA molecule. Among the DNA and RNA molecules compared to the protein molecules, so these two are stable and also structurally, chemically they are going to exhibit with some specialized characters. Among them, DNA compared to RNA, it is somewhat what I say, the chemically less reactive but structurally more stable in character compared to RNA molecule. So what are some specialized characters of this DNA regarding the stability concerned? The first and foremost character of this DNA molecule will be such that in that one the adenine forms and the complementary base with the thymine, like that adenine, thymine, guanine, cytosine among the purines and pyrimids. This is one of the what I say, the character considerable for this stability. And another factor is DNA is able to replicate itself and forms that is the two daughter DNA molecules. That is the process called replication. So that is also one of the important factor. It is having with the two complementary base pair. But ಅದೇ ನೀವು RNA ತಗೊಂಡಾಗ RNA is a single nucleotide chain ಆಗೋದ್ರಿಂದ there is no question of a complementary base pair, but pseudo overlapping may be possible in this RNA, and hence we say DNA is double helical whereas RNA is single strand single nucleotide chain ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಡಿನೈನ್ ಥೈಮಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ವಿತ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇದೆ, thymine is replaced by uracil in RNA. This is one factor. Apart from that one, it is able to, that is what I say, the changes in the nucleotide sequence. It is referred as the mutation. Mutation leads to formation of the new nucleotide strand with the different characters. That is referred as DNA is the raw material for the evolution ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿನೈನ್ ಜೊತೆ ಥೈಮಿನ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಮುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು DNA ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. DNA ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಒಂದು the one is called the S strain, it is what I say, the polysaccharidic coating layer is there, it is a smooth strain ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು R strain. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ನಿಮೋನಿಯಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರುಲೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಾನ್ ವಿರುಲೆಂಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ವಿರುಲೆಂಟ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ವಿರುಲೆಂಟ್. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ the heat which killed the bacteria at least
did not destroy some of the properties of genetic material. Some of the properties of genetic material. Some of the properties of genetic material in transforming principle. In transforming principle. Then other chapter. Next. Two strands are complementary. Two strands are complementary is separated by heating. Come together when appropriate conditions are provided. When appropriate conditions are provided. Next, presence of timing. Presence of timing in place of uracil. Presence of timing in place of uracil confers additional stability to DNA. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, DNA is chemically less reactive. Is chemically less reactive and structurally more stable when compared to RNA. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. DNA is more stable. ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material in transforming principle. Fifth transforming principle ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ this heat killed which killed the bacteria ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. they come together when appropriate conditions are provided. So conditions appropriate ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಟು DNA. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಫ್ಲೂರೈನ್ಸ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫ್ಲೂರೈನ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್ ಇದು ಏನದರಲ್ಲಿ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ
ಅಡಿನೈನ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್ ಎಲ್ಲಿ DNA, ಬಟ್ ಅದೇ RNA ನಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. DNA is chemically less reactive. ಸೊ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು RNA. ಅಂದರೆ DNA ಕೆಮಿಕಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಿಷ್ಟು ಫರ್ದರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ DNA ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. DNA RNA ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Among the two, which one is better genetic material? Which one is better genetic material? Among the two nucleic acids, which one is better genetic material? Better genetic material. Just you see. Better genetic material. ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ವರ್ಸಸ್ RNA. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯುರಾಸಿಲ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್, presence of thymine at the place of uracil. Presence of thymine at the place of uracil confers more stability to DNA. Confers more stability to DNA. Both DNA and RNA are able to mutate. Both DNA and RNA are able to mutate. ಎರಡು mutate ಆಗಬಹುದು. able to mutate. In fact, RNA being unstable, mutate at faster rate. Mutate at faster rate. RNA can directly code for the synthesis of proteins. Synthesis of proteins easily expressed. DNA, however, depends on RNA for protein synthesis. For protein synthesis.
the protein synthetic machinery, the protein synthetic machinery has evolved around next both DNA and RNA can function as genetic material. Can function as genetic material, but the DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. Storage of genetic information. But for transmission of genetic information, RNA is better. RNA is hence DNA is that is the better genetic material than RNA. So ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ DNA is better than RNA as genetic material ಅಂತಕ್ಕೆ these are the following points. ಒಂದನೇದು DNA ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯುರಾಸಿಲ್, ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. DNA ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಥೈಮಿನ್ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯುರಾಸಿಲ್. ಯುರಾಸಿಲ್ ಬಂದು RNA ನಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಥೈಮಿನ್ DNA ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಟು DNA. ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡು, ಬೋತ್ DNA ಅಂಡ್ RNA ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯೂಟೇಟ್. ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ DNA and RNA are able to mutate ಇದೆ. So in fact RNA being unstable mutate at a faster rate ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, RNA can directly code for the synthesis of proteins, hence easily express. ಇನ್ನು DNA however depends on RNA for protein synthesis. Next, the protein synthetic machinery has evolved around RNA. Both DNA and RNA can function as genetic material. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ genetic material ಆಗಿ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ genetic information storage ಗೆ DNA is the better one. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್. But both for transmission of genetic information RNA is better.
ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲು RNA ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ DNA ಈಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದ್ಯಾನ್ RNA. ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ DNA ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ RNA ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.